Hi students, I'm Srinivas. Today మనం ఈరోజు ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఫిజిక్స్లో ఆసిలేషన్స్ చాప్టర్లో సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ బేస్ మీద ఒక వన్ LAQ క్వశ్చన్ ఈజ్ దేర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సో దట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ఆల్ యువర్ ఎగ్జామ్స్ ఇంక్లూడింగ్ సప్లిమెంటరీ ఎగ్జామ్స్. సో లెట్ us see what is that question and the answer. ఓకే, సో మీకు తెలుసు ఆసిలేషన్స్ చాప్టర్ దాంట్లో సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ దీని బేసిస్ మీద మనకు ఒక క్వశ్చన్ ఉందమ్మా. ఆ క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం. సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ మీద క్వశ్చన్ జనరల్గా మీకు తెలుసు, ఏదైనా ఒక పార్టికల్ యూనిఫామ్ స్పీడ్ ఒక సర్కిల్ మీద యూనిఫామ్ స్పీడ్తో తిరుగుతుంటే దెన్ దాని యొక్క ప్రొజెక్షన్ అంటే ఎక్స్ యాక్స్ మీద అలాగే వై యాక్స్ మీద దాని ప్రొజెక్షన్ తీసుకుంటే ఆన్ ఎనీ డయామీటర్ దాని ప్రొజెక్షన్ మనం ఏం చెప్పాలంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రూవ్ దట్ ఇట్ యాజ్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్. సార్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ అంటే సింపుల్గా ఈజ్ ఇట్ సఫిషియంట్ టూల్, ఈజ్ ఇట్ ఆసిలేటరీ మోషన్ ఆర్ నాట్ అంటే కాదమ్మా. సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ అని చెప్పాలంటే దేర్ ఆర్ సమ్ కండిషన్స్. ఒక కండిషన్ ఏంటి, బేసిక్ కండిషన్ మీకు తెలుసు, యాక్సలరేషన్ మస్ట్ బి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు డిస్ప్లేస్మెంట్. సో యాక్సలరేషను డిస్ప్లేస్మెంట్కి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ అయ్యి ఉండి అండ్ యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ కాన్స్టెంట్ k టైమ్స్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్. టిపికల్లీ ఇట్ ఈజ్ a ఈజ్ ఈక్వల్ టు -ω²x. అలా ప్రూవ్ చేస్తే చాలు. సో వీ కెన్ వీ కెన్ ప్రూవ్ దట్ యాక్సీ ద ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ ఎనీ పార్టికల్ executing uniform circular motion on any diameter is going to be SHM. So this is what we are going to prove now, right? So let us take, right. Now for this then I am taking see the movement of a particle over the circumference of a circle, that is uniform circular motion, right? Let us try to get it more appropriate circle. Yeah, now so I'm just drawing it. I'm taking horizontal x-axis and vertical y-axis. I'm naming it as x dash and y dash. ఓకే సార్, ఫైన్. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం సార్, ఇప్పుడు నేను ఒక పార్టికల్ తీసుకుంటున్నా అమ్మా. దీని మీద మూవ్ అయ్యే పార్టికల్ యూనిఫామ్ సర్క్యులర్ మోషన్ చేస్తుంది, అది సమ్ స్పీడ్తో, రైట్? సో కాబట్టి దాని యొక్క యాంగులర్ వెలాసిటీ ఒమేగా అని తీసుకుంటే ఒమేగా ఇస్ ద యాంగులర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద పార్టికల్ అలాంగ్ ది సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ ది సర్కిల్. ఓకే సార్, ఫైన్. నో ఇప్పుడు దిస్ ఈజ్ ద ఆరిజిన్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ వై యాక్సిస్. ఇప్పుడు దీన్ని జీన్తో జాయిన్ చేసి ఐఎమ్ గెట్టింగ్ ది రేడియస్ ఆఫ్ ది సర్కిల్. సో దీన్ని ఎంత తీసుకుంటానంటే ఐఎమ్ టేకింగ్ యాజ్ క్యాపిటల్ ఏ. సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటంటే వీ నీడ్ టు సే prove that the projection of the point the projection of this point P executing uniform circular motion on any diameter is SHM, simple harmonic motion. ఫైన్. సో ప్రొజెక్షన్ అంటే ఏంటమ్మా, ఇక్కడ ఈ పాయింట్ని వర్టికల్ యాక్సిస్ ఇక్కడ నుంచి చూస్తుంటే ఎగ్జాక్ట్గా దాని కరస్పాండింగ్ పాయింట్ ఎక్స్ యాక్స్ మీద ఎక్కడ ఉంటుందో దాని యొక్క ఎక్స్ ప్రొజెక్షన్ అని, దట్ ఈస్ సే P డాష్ అనుకుందాం. అలాగే ఈ పాయింట్ ఇటువైపుని చూస్తుంటే దాని యొక్క కరస్పాండింగ్ ప్రొజెక్షన్ అంటే దిస్ ఈజ్ ద పాయింట్, సే దిస్ ఈజ్ M. ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పాలంటే దిస్ డిస్టెన్స్, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్ x, రైట్, అండ్ వర్టికల్ డిస్టెన్స్ y. Now we are going to prove that the projection of this point along x-axis as well as along y-axis. Ikkada they are the diameters now. On any diameter is going to be SHM. Fine. For which now I am taking the angle now. As you see, this is the angular displacement theta. Now this theta ni, can I take it as omega t? Yes, we can take. Theta is equal to omega t. Correct ga cheppalante theta is equal to omega t plus pi nanna. So but anyway, yeah. So theta is equal to omega t is the angular displacement, where omega is the angular velocity. Okay, usually expressed in radian per second. Kabatti meer etti paristhitilo theta paina degrees అని రాయకూడదు, because it is radian per second into second, so it is going to be radians. Okay sir, fine.
Now theta is equal to omega t. Now if you take the triangle now, so if I take, say for example, this triangle OPP, from triangle OPP, since I can get the displacement OPP dash, so now I am getting the expression for displacement because I need to prove that it is going to be SHM. So displacement x I want. So how do you get the displacement, this x? This is nothing but from this triangle, because cos theta or cos omega t, okay? So from this triangle cos omega t, from the set triangle, cos theta or cos omega t is nothing but adjacent side A by hypotenuse, adjacent side x by hypotenuse, that is our radius, nothing other than capital A. So therefore, I just got the displacement as x is equal to A cos omega t. X is equal to A cos omega t. Okay, sir, fine. Now, what exactly we need to prove is, ఈ పార్టికల్ ఈ సర్కంఫరెన్స్ మీద ఒమేగా అనే యాంగులర్ వెలాసిటీతో తిరుగుతుంటే దాని యొక్క ప్రొజెక్షన్ ఎలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎలాంగ్ వై యాక్సిస్. సో ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద దాని ప్రొజెక్షన్ ఇది అనుకుంటే దిస్ ఈజ్ ఓపీ డాష్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఓఎం విచ్ కెన్ బి టేకెన్ యాజ్ వై. Fine. So therefore, just now I got the displacement x as A cos omega t. Now let us again go for velocity then, because we have to finally take the acceleration. And if I just prove, నేను కనుక A is equal to some constant k into x అని చెప్తే చాలు, it is sufficient that I have proved that it is SHM. So acceleration, so ఈ ప్రొజెక్షన్ ఏదైతే ఉందో అది కనుక SHM అని చెప్పాలంటే the basic condition that I have to satisfy is A is equal to some constant k into x. Okay. Now since we are only at displacement, now let us move on to velocity part. So then velocity is equal to, yeah, next. So therefore, just now we got x is equal to A cos omega t. Fine. So now I'm trying for velocity. So velocity is nothing but rate of change of displacement. So d by dt of x, so which is nothing but d by dt of A cos omega t, d by dt of A cos omega t. And strictly speaking again, x of t is equal to A cos omega t plus phi. కానీ ఎగ్జామ్లో ఇంతవరకు రాస్తే సరిపోతుంది. సో బేసికలీ ఎక్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైం, ఏ కాస్ ఒమేగా టీ ప్లస్ ఫైవ్. ఇది టోటల్ ఫేజ్ యాంగిల్, దీన్ని ఇనీషియల్ ఫేజ్ యాంగిల్ అంటాం అమ్మ. సరే, నౌ టైమ్ బీయింగ్ ఐఎమ్ ఓన్లీ టేకింగ్ కాస్ ఒమేగా టీ, సో ఏ కాస్ ఒమేగా టీ. సో కాబట్టి వెన్ యూ డిఫరెన్షియేట్, ఏ ఈజ్ ఎ కాన్స్టెంట్ యాజ్ పర్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ కాస్ ఒమేగా టీ, డెరివేటివ్ ఆఫ్ కాస్ ఒమేగా టీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్, దట్ ఈస్ మైనస్ సైన్ ఒమేగా టీ. డెరివేటివ్ ఆఫ్ కాస్ ఒమేగా టీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్ మైనస్ సైన్ ఒమేగా టీ ఇంటూ ఆ ఒమేగా టీ యొక్క డెరివేటివ్ ఏదైతే ఉందో విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్ ఒమేగా. సో దేర్ ఫోర్ ఫైనలీ యూ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఏ ఒమేగా సైన్ ఒమేగా టీ లేదా ఒమేగా టీ ప్లస్ పై. Fine. So what I got now? I got the velocity now. So again I got minus a omega sin omega t. Sir, so finally to prove that the projection is going to be SHM, I need to get acceleration. ఎందుకంటేనమ్మా యాక్సలరేషన్ కానీ లేదా ఫోర్స్ కానీ అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ దే ఆర్ ప్రపోర్షనల్ టు డిస్ప్లేస్మెంట్ వీ కెనాట్ సే దట్ ఇట్ ఇస్ SHM. కాబట్టి ఫోర్స్ కానీ యాక్సలరేషన్ కానీ కంపల్సరీ మస్ట్ బి ప్రపోర్షనల్ టు డిస్ప్లేస్మెంట్. Okay, sir, fine. Now let us move on to acceleration part. Acceleration is again rate of change of velocity. So therefore, just now we got velocity as minus a omega sin omega t. ఇంకొకసారి చేద్దాం అయిపోతుంది. So d by dt of, if I take minus a omega sin omega t, d by dt of minus a omega sin omega t, ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూస్తే as per properties of derivative, a is a constant, so minus a can be taken out and derivative of sin again omega t. Fine. So it is d by dt of sin omega t. I am concluding now. Yeah, a into, you see, minus a into d by dt of sin omega t. I am writing here, right? Okay. Now, so therefore acceleration is equal to not minus a omega rather. Minus a omega into d by dt of sin omega t
Now we can conclude that minus a omega, derivative of sin omega t is cos omega t. Again, the derivative of omega t with respect to time is omega. So therefore, I finally get minus a omega square cos omega t. సార్ దీన్ని ఎక్కడో చూసినట్టుంది సార్ ఏ కాస్ ఒమేగా టీని. ఎస్, ఎక్కడ చూసామమ్మా? వీ హ్యావ్ సీన్ ఇట్ యాజ్ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ కాస్ ఒమేగా టీ. ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ కాస్ ఒమేగా టీ. కాబట్టి ఏం చెప్పచ్చు మనం? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఇంటూ దిస్ ఈజ్ నన్ అదర్ దాన్ ఎక్స్. సో ఎక్స్ ఆఫ్ టీ. సో ఏ ఆఫ్ టీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఇంటూ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ. సో కాబట్టి సింప్లీ ఇట్ ఈస్ నౌ ప్రూవ్డ్ దట్ యాక్సలరేషన్ ఈజ్ it is directly proportional to displacement and acceleration is the negation of displacement. So ante ardham entamma, if you take a simple pendulum, when you take a simple pendulum, because it does oscillations, that is it makes to and fro motion about its mean position. So kabatti this is going to be its angular displacement theta. ఈ థీటాని ఎప్పటివరకు మనం ఒమేగా టీ అని తీసుకున్నాం. సో కాబట్టి దాని యొక్క యాక్సలరేషన్ అని ఒకసారి మీన్ పొజిషన్ నుంచి దాన్ని డిస్ప్లేస్ చేస్తే, సో దాని యొక్క యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ డైరెక్టెడ్ టువర్డ్స్ ఎ ఫిక్స్డ్ పాయింట్, దట్ ఈస్ యువర్ ఈక్విలిబ్రియం పాయింట్, రైట్? అండ్ సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ ప్రూవ్డ్. సిన్స్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ, ఏ అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ద పార్టికల్. ఫైన్. సో see the projection of an any diameter for a particle executing uniform circular motion. Now for any particle executing uniform circular motion like this point P, which is making some angular velocity omega, so when you just join, okay, so this angle is your angular displacement which is equal to omega t. So therefore the projection of this point either on any diameter is just now proved to be your simple harmonic motion. Sir, ఇది హార్మోనిక్ అని ఎలా చెప్పగలరా సార్? హార్మోనిక్ అని చెప్పాలంటేనమ్మా, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్, సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ ఈజ్ అ బేస్. as the name implies, it is the simplest form of oscillatory motion. మరి హార్మోనిక్ అని చెప్తున్నాం అంటే బికాజ్ వీఆర్ గెటింగ్ సైన్ ఒమేగా టీ అండ్ కాస్ ఒమేగా టీ. సో యాజ్ పర్ Fourier series, any periodic function, if any periodic function can be expressed as a superposition or a linear combination of sine terms and cosine terms, a cos omega t plus b sin omega t. కాసు సైన్ కనబడితే చాలా, యాజ్ పర్ Fourier series we can say that it is a harmonic. So kabatti finally we proved that acceleration is the particle, see its projection, that is your x of t or y, its initial displacement, fine, as well as displacement is x of t and acceleration is negation of displacement. So that is how we proved that the projection of the particle is SHM.